Hello everyone, this is K. Padmavati, MAM Government Model Junior College for Girls, Nampalli, Hyderabad. Welcome to the Commercial Garment Technology classroom. First of all, I appreciate that you are pursuing Commercial Garment Technology as it is a complete fashion designing course and it leads to develop your career as a fashion designer. Today, we are going to discuss about principles of garment making, that is paper 1. In that, unit 1, that is tools and equipment. The topic is tools and equipment. And first of all, I would like to give an account of chapters which are involved in the subject. Let us see. First unit, tools and equipment. Next, sewing machine. Third unit, hand sewing techniques. Next, pattern making. Next, seam and seam finishes. Next, fullness in garments. Next, placket opening. Next, neckline finishes. And the last chapter is fasteners. After learning all these chapters, you are going to gain a knowledge to construct the garment effectively, right? Now, we are moving to the topic, that is tools and equipment. అనగా సాధనాలు మరియు పరికరాలు. First of all, before going into the details, you must know the terminology which is frequently used in the subject. And by learning these terminology, you can easily understand the subject. Right, ma? Let us go one by one. First terminology. First term is garment. Garment is nothing but an article which is wear on a body. Okay? దుస్తువు అనగా మన శరీరం పైన ధరించగలిగేటువంటి ఒక వస్తువు. అయితే ఈ దుస్తువుని, దిస్ గార్మెంట్ ఈస్ నేమ్డ్ డిఫరెంట్లీ, సచ్ యాజ్ ఫ్రాక్స్, షర్ట్స్, కమీజ్, ఎక్సెట్రా. రైట్? ఇలా వేరు రకాలుగా మనం దుస్తులని పిలుస్తాం. ఓకే, దిస్ garment is going to be constructed by assembling the pieces of fabric. Now next term is fabric. Fabric is nothing but a raw material or a cloth which is made up of by means of weaving or knitting or any other technique. ఓకే, ఫ్యాబ్రిక్ అనేది ఒక వస్త్రము. ఈ వస్త్రం అనేది వీవింగ్ తో గాని, నిట్టింగ్ తో గాని, లేదా వేరే విధంగా కూడా మనం కన్స్ట్రక్షన్ అంటే నిర్మాణము చేయవచ్చు. When you cut the fabric into pieces and you are going to assemble those pieces so that you will get a garment. Okay, fabric ని మనం ముక్కలుగా కట్ చేసి దాన్ని జతపరిచినట్లయితే ఒక దుస్తువుని మనం ఏర్పరచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ ఇస్ selvage. Selvage is nothing but a finished edge of the fabric. Okay, suppose imagine this is a fabric and every fabric is going to have two edges, two finished edges. This is called a selvage. And this, from one selvage to other selvage, called as fabric width.
What is that? Fabric width. Right girls? Selvage అనగా అంచు అనగా ఫినిష్డ్ ఎడ్జ్ అంటే ఒక ఈ ఏదైనా వస్త్రం మనం తీసుకున్నట్లయితే రెండు కొనలు అన్నట్టు, రెండు అంచులు కలిగి ఉంటుంది, దాన్ని సెల్వెడ్జ్ అంటారు. అంచుని మనం సెల్వెడ్జ్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ సెల్వెడ్జ్, రెండు సెల్వెడ్జ్లు ఉంటాయి ఒక ఫ్యాబ్రిక్ పైన. ఒక సెల్వెడ్జ్ నుంచి ఇంకో సెల్వెడ్జ్ కి మధ్య భాగాన్ని మనం ఫ్యాబ్రిక్ విడ్త్ అని అంటారు. ఓకే, సో ఈ అంచులు కాకుండా ఇంకో ఎడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రా ఎడ్జ్ అని అంటారు. The other edge is called as raw edge. Okay. Next is grain. Grain refers to the direction of the yarn. Actually, fabric is going to be made with warp yarns and weft yarns. Warp yarns anaga this one length yarn, lengthwise yarn, or else warp yarn. This is widthwise yarns or crosswise yarns or weft yarns. Okay, so by interlacing warp and weft with right angles or interlacement of warp and weft yarns, the fabric is going to be constructed. అంటే lengthwise మరియు widthwise yarn ని కలుపుతూ వాటిని ఫ్యాబ్రిక్ ని నేస్తారు, నేత అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ ఫ్యాబ్రిక్ లో గ్రెయిన్ అంటే యాన్ దిశ ఎలా ఉంది దాన్ని మనం గ్రెయిన్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ ద lengthwise yarn. The grain refers to the lengthwise grain. అదే విధంగా అడ్డుగా ఉన్నట్టయితే క్రాస్ వైజ్ గ్రెయిన్ అని అంటారు. సో ఈ పోగుల దిశను మనం చూపించేదాన్ని గ్రెయిన్ అని అనవచ్చు. నెక్స్ట్ ఈస్ ఆన్ గ్రెయిన్, which is a fabric. In the fabric, the crosswise yarns run exactly at right angles. Okay. For example, okay, as I told you, fabric is constructed by warp and weft interlacement of yarns. Okay. When these two yarns are making 90-degree angle, means it's a exact right angle. Then the grain refers to on grain. Okay. If it's not making 90-degree angle like this, if does not, the weft yarns does not following right angles, it is refers to off grain. Okay. పొడవు మరియు అడ్డుపోగులు సరైన లంబకోణంలో నేయబడి ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఆన్ గ్రెయిన్ అని అంటారు. అదేవిధంగా ఈ పొడవు పోగులు మరియు అడ్డు పోగులు సరైన కోణంలో లేనట్లయితే దాన్ని ఆఫ్ గ్రెయిన్ అని అంటారు. రైట్. నౌ వాట్ ఈస్ బయాస్? బయాస్ అంటే సరైన కోణంలో లేకుండా ఏదో ఒక దిశను సూచించినట్లయితే దాన్ని బయాస్ అంటారు. ఎనీ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద yarn refers to the bias. Next, we'll move to the true bias. What is true bias? Suppose I have a fabric here. If the fabric is folded like this, which makes 45-degree angle, the fold of the fabric which makes 45-degree angle refers to the true bias. What is that? True bias. ఎప్పుడైతే ఫ్యాబ్రిక్ ఒక వైపు నుంచి ఫోల్డ్ చేసాము, అది 45 degrees ని మనం చూపిస్తూ
ఫోల్డ్ చేసాము, ఆ డైరెక్షన్ లో మనం ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేస్తున్నాము అంటే అది ట్రూ బయాస్ అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈస్ స్లోపర్. స్లోపర్ is nothing but a basic pattern. Okay. Generally, we have 5 types of slopers. Those are front, skirt front, skirt back, bodies, front, bodies, back, and sleeve. These 5 patterns, basic patterns, refers to the slopers. These are called as what? Slopers ani antaru. So these basic slopers are going to be used to create more patterns, more innovative patterns. Okay. ఈ బేసిక్ స్లోపర్స్ ని వాడుతూ మనం ప్యాటర్న్ డిజైనింగ్ లో మనం వైవిధ్యాన్ని సృష్టించవచ్చు. వేరే మరొక విధమైన ప్యాటర్న్ ని మనం సృష్టించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని వీటిని బేసిక్ స్లోపర్స్ గా మనం చెప్పవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ అ ఫ్రంట్ బాడీస్ హియర్, ఫ్రంట్ స్కర్ట్. See the impression, total impression. If I draw these 2 patterns on another sheet of pattern to make other pattern that resembles as kameez. Okay. ఈ ఫ్రంట్ బాడీస్ ని, ఫ్రంట్ స్కర్ట్ పార్ట్ ని మనం జత చేస్తూ వేరే ఏదైనా ప్యాటర్న్ ని మనం చేస్తున్నాము అని అంటే అది మనం కమీజ్ గా మనం మోడిఫై చేయవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం బేసిక్ స్లోపర్స్ ని వేరే ప్యాటర్న్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి వాడుకోవచ్చు. సో these slopers are going to be act like tool. Okay. Now we'll move to the next word. Next term is bodies block. Bodies block. This is nothing but a pattern which has shoulders, armhole, and the neckline. Okay, this is a pattern which contain neck part, armhole, and waist part. This pattern will cover the upper torso of the body. Okay. Bodies block అనగా ఇది ఒక నమూనా. ఈ నమూనాలో నెక్ లైన్ ఉంటుంది, ఆర్మ్ హోల్, షోల్డర్ మరియు వేస్ట్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఈ బాడీస్ అనేది శరీరం పై భాగాన్ని కవర్ చేయడానికి, ఆ ప్యాటర్న్ ని క్రియేట్ చేయడానికి మనం వాడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్. ప్యాటర్న్ అనగా నమూనా. This pattern is nothing but a template. You can say simply as template. And these are going to be drawn on a brown sheet or newspapers, or you may take a thick cardboard or any thick drawing sheets to prepare the pattern. And these patterns are going to be placed on the fabric in an economical way to cut the fabric. Later on it is going to be constructed, right? Pattern అంటే నమూనా. ఈ నమూనాని మనం టెంప్లేట్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే, ప్యాటర్న్ నమూనాని మనం టెంప్లేట్ అని కూడా అనవచ్చు. లైక్ ఈ ప్యాటర్న్ ని మనం ఏం చేస్తాం, బ్రౌన్ షీట్ పైన కానీ, న్యూస్ పేపర్స్ పైన కానీ, లేదా మందపాటి అట్టముక్క పైన కానీ డ్రా చేసుకుని ప్యాటర్న్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్యాటర్న్ అనేది క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఫ్యాబ్రిక్ పైన ఎక్కడైతే మనం కట్ చేయాలనుకుంటామో ఆ ఫ్యాబ్రిక్ పైన ఇన్ అన్ ఎకనామికల్ వే,
అంటే వాటిని ప్యాటర్న్ ముక్కలని సర్దుతూ పోవాలి. ఫ్యాబ్రిక్ అనేది ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ కాకుండా ఆ ప్యాటర్న్ పీసెస్ ని మనం అరేంజ్ చేసిన తర్వాత మార్క్ చేసుకుని దాన్ని కట్ చేయాలి. లేటర్ ఆన్ ఇట్ ఈస్ గోస్ టు ద కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నిక్. ఓకే, like next term is commercial patterns, that is వాణిజ్య నమూనాలు అంటారు. What is that? Commercial patterns, వాణిజ్య నమూనాలు. These are nothing but simply we can say as ready-made patterns. What? Ready-made patterns. Generally, pattern making, generally we can create patterns in two types. Two types means first is custom made, second the commercial patterns. Custom made patterns are going to be prepared by using personal body measurements. Okay, ఎవరైనా వ్యక్తిని మనం వ్యక్తి కొలతలను తీసుకొని ప్యాటర్న్ ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము అంటే అది కస్టమ్ మేడ్ ప్యాటర్న్స్ అని చెప్పవచ్చు. అయితే వాట్ అబౌట్ కమర్షియల్ ప్యాటర్న్స్? కమర్షియల్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి రెడీమేడ్ ప్యాటర్న్స్ అన్నమాట. దీస్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఆన్ స్టాండర్డ్ మెజర్మెంట్స్. ఓకే, commercial patterns are done based on standard measurements. ఇక్కడ ఈ స్టాండర్డ్ మెజర్మెంట్స్ ని మనం జనరల్ గా వి యూజ్ ఇన్ మాస్ ప్రొడక్షన్ ఏరియాస్. మాస్ ప్రొడక్షన్ ఏరియాస్ అంటే ఏంటి? బండల్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్, అంటే హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ మనం క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ స్టాండర్డ్ మెజర్మెంట్స్ ని వాడుతూ నమూనాలని మనం తయారు చేయవచ్చు. ఓకే, ఈ బండల్స్ ఆఫ్ కటింగ్ మాస్ ప్రొడక్షన్ విల్ takes place on apparel industries. సో ఈ అపారెల్ ఇండస్ట్రీలో ఏమవుతుంది? బల్క్ ఆర్డర్స్ తీసుకుంటారు అన్నమాట. కస్టమర్స్ నుంచి థౌజండ్స్ ఆఫ్ గార్మెంట్స్ ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఈ స్టాండర్డ్ మెజర్మెంట్స్ ని వాడుతూ నమూనాలని ప్రిపేర్ చేసి గార్మెంట్స్ ని తయారు చేసే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో అండ్ మోరోవర్ దీస్ కమర్షియల్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ద పీపుల్ హూ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ మేకింగ్. ప్యాటర్న్ మేకింగ్ అనే ప్రొసీజర్ ఎవరికైతే తెలీదో వాళ్ళు ఈ కమర్షియల్ ప్యాటర్న్స్ ని వాడినట్లయితే మనం గార్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈజీగా చేయగలం. ఓకే, జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు బై ది కమర్షియల్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఆన్ ద ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ కట్ అండ్ స్టిచ్. ఓకే, వాటిని కొనుగోలు చేయడం, ఫ్యాబ్రిక్ పైన మార్క్ చేసి కట్ చేసి కుట్టడం. ఓకే, సో ప్యాటర్న్ మేకింగ్ అనే ప్రొసీజర్ ఇక్కడ ఉండదు. రైట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ if you wants to use the commercial patterns directly, you must know the contents of the commercial patterns, right? దానిపైన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేది తెలుసుకోవడం అనేది కూడా మనకి ముఖ్యం అన్నమాట. రైట్, లెట్ us see briefly. If I have a bodice with me, neckline and armhole and what are the contents it should have. Okay, let us list out that. First of all, size,
Next, grain line. Next, seam allowances. And number of patterns to be cut. Okay. Size ante size anaga if you want I just wanted to stitch a 34 size or 36 size. So this pattern, whatever we are purchasing the commercial patterns, that it should have the size mentioned. Okay. For example, 34 chest. 34 inches chest measurement. Okay. This should be been in the commercial patterns. And grain line. As I told you, grain is a reference to the pattern placement. Okay. If I say this arrow is in a straight grain, that means the pattern have to be placed on the fabric in an straight grain. Okay. ఈ విధంగా మనం ఈ గ్రెయిన్ మనం అంటే ఆరో మార్క్ ని చూపిస్తుంది కాబట్టి ఇదేంటి స్ట్రైట్ గ్రెయిన్ అన్నమాట. ఈ స్ట్రైట్ గ్రెయిన్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్యాటర్న్ ని పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ ని మనం ఫ్యాబ్రిక్ పైన స్ట్రైట్ గ్రెయిన్ లోనే మనం ప్లేస్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్. నౌ seam allowances. Seam allowances are takes place differently for different places. For example, neckline will have quarter inch of seam, quarter inch to half an inch seam allowance. Right girls? ఈ నెక్లైన్ ప్రాంతంలో మనం పావు ఇంచ్ నుంచి హాఫ్ an inch వరకు సీమ్ అలవెన్స్ ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మిగతా ఆర్మ్ హోల్ కానీ షోల్డర్స్ కానీ హాఫ్ an inch సీమ్ అలవెన్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలి. రైట్. కన్సిడర్ రిమైనింగ్ పార్ట్స్ లైక్ షోల్డర్ లైన్ అండ్ ఆర్మ్ హోల్ లైన్, కన్సిడర్ హాఫ్ an inch of seam allowance. Right. And at the side parts, 1 inch to 2 inches seam allowance should be considered. Once 1 to 2 inches seam allowance should be considered. Right. So all these seam allowance information should be placed on the commercial patterns. Right. And what about number of patterns to be cut? Okay. అంటే ఒక ప్యాటర్న్ ని ఎన్ని పీసెస్ కట్ చేయాలి అంటే ఎలా చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు శారీ బ్లౌజ్ కుడుతున్నారు అనుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టిచ్ అ శారీ బ్లౌజ్, హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్స్ షుడ్ హ్యావ్? రైట్. బ్యాక్ ప్యాటర్న్, బ్యాక్ పార్ట్ ఇస్ 1, ఫ్రంట్ పార్ట్ 2 pieces, and sleeve 2 pieces. Right. ఓకే మా, సారీ బ్లౌజ్ కుడుతున్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణకి సారీ బ్లౌజ్ కుడుతున్నారు అంటే బ్యాక్ పార్ట్ ఒకటి ఉండాలి, ఫ్రంట్ రెండు పీసెస్ ఉండాలి, స్లీవ్ అనేది 2 pieces ఉండాలి. ఓకే. సో ఈ ప్యాటర్న్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ ప్యాటర్న్స్ ఎన్ని పీసెస్ మనం కట్ చేయాలి అనేది మనం కమర్షియల్ ప్యాటర్న్ పైన కూడా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. రైట్. All these information must be in the commercial pattern so that you can read out the instructions and you can do the work according that. Right. ఆ విధంగా మనం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని చదువుకొని ఆ విధంగా మనం ప్లేస్మెంట్ చేసుకుని కట్ అండ్ స్టిచ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Right. Here we end the terminology. Among the terminology, what are the questions are going to be given in the final examination? Okay. మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఎలాంటి ప్రశ్నలు రావచ్చు, ఈ టర్మ్స్ లోంచి ఎలాంటి ప్రశ్నలు రావచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే. దీస్ ఆర్ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. Like each carries 2 marks. 2 into 1 equals to 2 marks. అంటే ఈ టర్మినాలజీలోంచి మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దట్ క్యారీస్ ఈచ్ వన్ 2 marks.
Let us say, define selvage. Selvage ని నిర్వచించుము. Selvage ని నిర్వచించుము. Right? Next, what is grain? Grain అనగానేమి? Next, what is bias? Bias అనగానేమి? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Selvage is nothing but the finished edge of the fabric. Grain refers to the direction of the yarns. Bias, which makes the 45-degree angle when you fold the fabric. Right, girls? I think the terminology is clear to all of you. Thank you.